I know. We'll never be able to compete with BT. City TV tonight. 3 Wishes. Amy Grant and her team back in action at 8 o'clock, followed by The Collector, saving souls one at a time. That's at 9 on City. This is an official emergency alert message broadcasted requested from the Edmonton Police Service for the entirety of Edmonton. Your attention is urgent and needed for your safety. Recently, a power plant near your location has malfunctioned and has leaked extremely toxic chemicals into your area. Witnesses in your area have reported seeing strange anomalies with humanoid features. They have been described in 6-foot-tall humanoid creatures with long claws, white and black eyes, a large gaping mouth, and skin being pale white. These anomalies are extremely dangerous. We repeat, these anomalies are extremely dangerous. It is recommended that all residents are required to stay inside of their homes, works, buildings, etc. Please listen to the instructions carefully to protect you and others. Board up all windows as much as possible. It is recommended to use sturdy, durable wooden boards. If no wooden boards are located inside the building, use other durable and sturdy pieces of furniture to board up your windows. If an anomaly has entered your house, do not approach it. Hiding is only the best option. If you must, use a firearm and aim at its large gaping mouth. It is not confirmed whether or not doing this can harm or kill the anomalies. The Edmonton Police Service is doing everything they can to get rid of these anomalies. Do not leave your home under any circumstances. Ceci est un message officiel d'alerte d'urgence diffusé et demandé par le service de police d'Edmonton pour l'ensemble de la ville d'Edmonton. Votre attention est urgente et nécessaire pour votre sécurité. Récemment, une centrale électrique située près de chez vous a mal fonctionné et a laissé échapper des produits chimiques extrêmement toxiques dans votre région. Des témoins de votre région ont rapporté avoir vu d'étranges anomalies aux traits humanoïdes. Il s'agit de créatures humanoïdes de 1,80 m de haut, dotées de longues griffes, d'yeux blancs et noirs, d'une grande bouche et d'une peau blanc pâle. Ces anomalies sont extrêmement dangereuses. Nous le répétons, ces anomalies sont extrêmement dangereuses. Il est recommandé à tous les habitants de rester à l'intérieur de leur maison, travaux, bâtiments, etc. Veuillez écouter attentivement les instructions afin de vous protéger et de protéger les autres. Fermez toutes les fenêtres autant que possible. Il est recommandé d'utiliser 30 planches de bois durables. S'il n'y a pas de planches de bois à l'intérieur du bâtiment, utilisez d'autres meubles durables et 30 pour barricader vos fenêtres. Si une anomalie est entrée dans votre maison, ne vous en approchez pas. Se cacher est la meilleure solution. Si vous devez le faire, utilisez une arme à feu et visez la grande bouche de l'anomalie. Il n'est pas confirmé que cela puisse blesser ou tuer les anomalies. Le service de police d'Edmonton fait tout ce qu'il peut pour se débarrasser de ces anomalies. Ne quittez votre domicile sous aucun prétexte.